Это радиостанции, я по кругу, «Эхо Москвы», радиостанции «Спутник», радиостанция «Говорит Москва», и также в эфире других многочисленных наших мультимедийных площадках, видеоагентства «Ратли». Я Маргарита Симонян, телеканал «Rush Today», главный редактор радиостанции «Спутник», Алексей Венедиктов, которого все знают, Сергей Доренко, которого тоже все знают, главный редактор и, соответственно, радиостанция «Эхо Москвы» и «Говорит Москва». Сергей Викторович, мы, наверное, сразу начнем, потому что времени у нас не так много, а вопросов очень много. Каждый из нас на своих площадках постили возможность для наших радиослушателей задавать вопросы вам. И на самом деле это такой срез общественного мнения, не меньше, чем просто набор вопросов. Вот как у Путина была недавно его прямая линия, и это был такой срез общественного мнения страны. В нашем случае, а мы постили возможность задавать вам вопросы на 28 языках, на 28 мультимедийных площадках, это срез общественного мнения международного, и причем такой международной аудитории, скептически относящейся к мейнстриму. Спрашивают они о разном. На первом месте, конечно, санкции, ИГИЛ, США. Есть личные вопросы, которые позже. Но стратегически они не хотят создавать ситуацию, при которой вот эти важные регионы мира будут жить, как бы и поживать, и добра наживать самостоятельно без них, без американцев. Поэтому им важно, чтобы все время кто-то от них зависел. Понимаете? Израиль зависел в противостоянии с арабами. То есть управляемый хаос. В конечном итоге можно и так сказать, но эта управляемость, она, ну и да, что касается украинского кризиса, то не дать, не позволить нам с Евросоюзом углублять наше партнерство, а лучше всего отбросить перспективы такого партнерства назад, особенно между Россией и Германией. У меня нет никаких сомнений в том, что это стратегическая цель, и я об этом говорю не просто потому, что я догадываюсь, а у меня есть источники, которым я доверяю. И плюс смысл дальнейшего существования НАТО. У них был Афганистан как объединяющий фактор. Вот ни в коем случае нельзя нам расслабляться, давайте коалицию, все натовские страны там участвуем и так далее и тому подобное. Потом нужно было, значит, вот войска выводить. И уже все устали от этого Афганистана, прекрасно понимая, что там не скоро, и уж тем более не в присутствии оккупационных войск можно будет политическое урегулирование продвигать. И нужен какой-то новый предлог, чтобы это НАТО сохраняло свою сплоченность, если хотите. А насчет подготовки армии, вот сейчас много говорят, да, готовят американцы, начали готовить украинскую армию. Во-первых, они заявили, что уже 20 лет этим занимаются. Ну, тогда грошем цена, как подготовителям вооруженных сил, как тренерам. Армия разваленная украинская была. А потом возьмите, они в Афганистане армию готовили, в Ираке армию готовили. Хоть какие-то успехи у этих армий в борьбе с террором есть? По-моему, нет. Скажите, пожалуйста, когда вы сказали о союзе России и Германии, я вспомнил, что эта концепция существует не первый век, и эта концепция, в частности, императрицы Александры Федоровны и так далее. Так что, делим Польшу снова? Союз? Нет, ну вот перспективы. Мы и Германия вместе, страны лимитрофы идут отдыхать, значит, мы их делим быстро, давим, и от Кёльна до Владивостока имеем... Ну, это у вас все-таки еще... От Александра Федоровны. От Александра Федоровны, да. А мне интересно, что вы думаете? Я считаю, что союз партнерства, такое открытое партнерство России и Германии необходимо совсем не для того, чтобы опять там делить земли и территории, а для того, чтобы встряхнуть Европейский Союз. И все-таки, чтобы в этом Европейском Союзе возобладала линия на отстаивание своих интересов, государств, которые в этот союз входят. Чтобы не отдавать на откуп политику Евросоюза маргиналам, которые, в общем-то, выполняют указания из-за океана. Вот и все. В этой связи не видите ли вы процессы так, что американцы запрещают немцам этот союз, который выглядит столь органично для вас? Запретить, наверное, Германии трудно. Это было бы, наверное, позором национальным для немцев. Я не думаю, что они пойдут на то, чтобы воспринять запреты. Но американцы могут и делают немало для того, чтобы не допустить сближения России и Германии. Фактов нет. Мы просто знаем об этом и все. Ну, есть факты, но я не могу их раскрывать. Мы знаем, какую работу проводят американцы по столицам, какие они месседжи, так сказать, доносят.
и до Германии, да и до многих других. Дошло до того, что в одной из восточноевропейских стран, которая освобождала Красная Армия, американские эмиссары требуют от правительства ускорить снос памятников героям Второй мировой войны. Страну не назовете? Нет. Сергей Викторович Лавров в эфире 3 радиостанций. Сергей Викторович, кто? The gentleman in the fourth row over here. Excuse me. By the way, I'm a subscriber. Is Islamic extremism really the major threat to the United States, and will it die on its own, or will it keep growing? It is a problem to the United States. It is not an existential threat. It has to be dealt with, but it has to be dealt with proportionately. We have other foreign policy interests. So, the primordial interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the First, Second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen. The United States has a fundamental interest. It controls all the oceans of the world. No power has ever done that. Because of that, we get to invade people and they don't get to invade us. It's a very nice thing. Maintaining control of the sea and control of space is the foundation of our power. The best way to defeat an enemy fleet is to not let it be built. The way the British managed to make certain that no European power could build a fleet was to make sure the Europeans were at each other's throats. The policy that I would recommend is the one that Ronald Reagan adopted toward Iran and Iraq. He funded both sides so they would fight each other and not fight us. This was cynical. It was certainly not moral. It worked. And this is the point. The United States cannot occupy Eurasia. The moment the first boot sets the ground, the demographic differential is we are totally outnumbered. We can defeat an army. We cannot occupy Iraq. The idea that 130,000 men would occupy a country of 25 million, well, the ratio in New York of cops to citizens was greater than we had deployed in Iraq. So we don't have the ability to go across, but we do have the ability to first support various contending powers so they concentrate in themselves with political support, some economic support, military support, advisors, and in extremis, do what we did in Japan, in Vietnam, in Iraq, and in Afghanistan, spoiling attacks. The spoiling attack is not intended to defeat the enemy. It's intended to throw him off balance. What we did in each of these wars, in Afghanistan, for example, is we threw Al-Qaeda off balance. The problem we have, since we're young and stupid, is that having thrown them off balance, instead of saying, okay, job well done, let's go home, we said, well, that was easy. Why don't we build a democracy here? This was the moment of dementia that came in. The answer, therefore, is the United States cannot constantly be intervening throughout Eurasia. It must be selectively intervening and very rarely. That is the extreme moment. We cannot, as the first step, send American troops. And when we send American troops, we have to clearly understand what the mission is, limit it to that, and not develop all sorts of psychotic fantasies. So hopefully we've learned that this time. It takes a while for kids to learn lessons. But I think you're absolutely right. We cannot, as an empire, do that. Britain didn't occupy India. It took various Indian states and turned them against each other and provided some British officers for an Indian army. The Romans did not send vast armies out there. It placed kings like, various kings it created under the emperor, and those kings were responsible for maintaining the peace. Pontius Pilate was an example. So empires that are directly governed by the empire, like the Nazi Empire, fail. No one has that much power. You have to have a level of
cleverness. The question on the table for the Russians is, will they retain a buffer zone that's at least neutral? Or will the West penetrate so far in the Ukraine that they're 70 miles away from Stalingrad and 300 miles away from Moscow? For Russia, the status of Ukraine is an existential threat. And the Russians cannot let go. For the United States, in the event that Russia holds onto the Ukraine, where will it stop? Therefore, it's not an accident that General Hodges, who's been appointed to be blamed for all of this, is talking about prepositioning troops in Romania, Bulgaria, Poland, and the Baltics. This is the intermarium, from the Black Sea to the Baltic, that Pilsudski dreamt of. This is the solution for the United States. The issue to which we don't have the answer is, what will Germany do? So the real wild card in Europe is that as the United States builds this cordon sanitaire, not in Ukraine, but to the west, and the Russians try to figure out how to leverage the Ukrainians out, we don't know the German position. Germany is in a very peculiar position. Its former Chancellor, Gerhard Schroeder, is on the board of Gazprom. They have a very complex relationship to the Russians. The Germans themselves don't know what to do. They must export. The Russians can't take up the export. On the other hand, if they lose the free trade zone, they need to build something different. For the United States, the primordial fear is Russian capital, Russian technology, German technology and German capital, Russian natural resources, Russian manpower, as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States. So how does this play out? Well, the U.S. has already put its cards on the table. It is the line from the Baltics to the Black Sea. For the Russians, their cards have always been on the table. They must have at least a neutral Ukraine, not a pro-Western Ukraine. Belarus is another question. Now, whoever can tell me what the Germans are going to do is going to tell me about the next 20 years of history. But unfortunately, the Germans haven't made up their mind. And this is the problem of Germany always. Enormously economically powerful, geopolitically very fragile, and never quite knowing how to reconcile the two. Ever since 1871, this has been the German question, the question of Europe. Think about the German question, because now it's coming up again. That's the next question that we have to address. And we don't know how to address it. We don't know what they're going to do. And unfortunately, that's all we have time for this evening. Thank you so much. Thank you so much, George Friedman. He'll be signing copies of his book in the rear of the room. Thank you as well to the Chicago Club for co-sponsoring this evening. Good night.